Now Dr. Aditya will express his thoughts regarding internet addiction. Please. So, good morning everyone. Recently, as we all know, we have been encountering a lot of young children as well as young adults as well as older adults who have been constantly glued to the mobiles or internet in one way or the other. So, if we go back, why has this occurred in the first place? So, as it was mentioned in the previous essays as well, instant gratification is something which we all search for somewhere, and which leads to a dopamine rush in our brain, and that is the reinforcing factor which helps us and which leads to the addiction in the first place. So that is immediate gratification in form of anything, like initially we know alcohol, smoking, all cause instant gratification which leads to chronic use. Similarly, caffeine also leads to instant gratification which leads to chronic use. The similar action has been observed in our brain, the reward pathway, whenever someone uses internet, Instagram and receives any compliments or something, and which forces us to continue using it. It is rightly mentioned also that the first thing in reducing this is to know that we have an illness, and this is an illness. 90-95% people are unaware that this is an illness, or they are using it in excess. They feel it is a normal thing, which is a day-to-day thing. So the first thing we need to make them understand, the insight is most important, that this is an issue and this needs to be treated. Secondly, what can be done for this? As we observed previously, this was not that big of an issue. Right now it is, because the physical activity or alternate things which we do instead of social media has reduced a lot. So instead of going on the phone, we can go outside, talk face to face with someone. Not necessarily we need to talk via Instagram, via WhatsApp, whatever. We can talk face to face, improves the healthy communication. We develop communication skills as well. Also, outdoor activities, sports also has reduced significantly right now. People are switching to mobile gaming. Again, that leads to reduced communication, eye strain, a lot of physical as well as mental issues. We see a lot of children coming here, brought by their parents, કે ખાતું નથી, મોબાઈલ નહીં આપે તો લગીને જમતા જ નથી, મોબાઈલ જોઈએ જ. And this is an adverse effect definitely because of chronic mobile use. So I understand, to reduce, we can't just keep it aside and do nothing. We need to do some substitute activities, healthy coping activities to help reduce the mobile use, which can include any physical exercise, swimming, gymming, going out. Basically that's it. We all know it. પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે we have to recognize કે problem છે. કોઈ પણ ચેન્જની શરૂઆત ક્યારે થાય છે? Once we accept, yes, there is a problem. But now, to simply say, everyone knows that we have to reduce the use of internet. Even I know that. Okay, I need to reduce the use of my mobile phone. But simply saying that it will not work. We need some concrete plan. So for that, we used to say that habit is permanent, goal is temporal. Or we can say that, like, I put it another way, like we have to develop a habit and lifestyle in a such a way that it can sustain and it's a long lasting. We have to not think like for 15 days or 1 month. We have to think it for a lifelong, and we have to change the healthy habit. Let's give me my example. Like when I started doing the gym, so automatically my morning use of the that internet reduced significantly. When 15 days back, whenever I wake up, I used to take a phone and start scrolling, and half an hour, 1 hour goes on. Even after realizing that, and as sir already mentioned very beautifully, like for instant gratification. Okay, so in Atomic Habit book, there is mentioned beautifully how to develop a good habit and how to break a bad one. So there is a cue, craving, response and reward. 4 stage of dopamine. Like sir already mentioned that the dopamine is a neurotransmitter which is necessary for our pleasure, instant gratification. So sometimes the cue is kept and we start using the mobile even without realizing it. Okay, that is very crucial. After certain point of time, our habit becomes automatic. બરાબર, આપણે રિયલાઇઝ થાય પહેલા હેબિટ સ્ટાર્ટ થઈ જતી હોય. એટલું બધું ઓટો પાયલટ મોડ ઉપર જતું રહ્યું હોય કે આપણે રિયલાઇઝ પણ નથી કરતા કે આપણે શું કરીએ છીએ. ઓકે, સો દેટ
ક્યુઝને આઈડેન્ટિફાઈ કરીએ, ક્રેવિંગ્સ. હવે કોઈ પણ હેલ્ધી હેબિટ બનાવવા માટે એના માટે ફૂલ રૂલ્સ હોય છે કે મેક ઇટ ઇઝી, મેક ઇટ એટ્રેક્ટિવ, મેક ઇટ લાઈક મોર સેટિસ્ફાઈંગ એન્ડ મોર રિવોર્ડિંગ હેલ્ધી હેબિટ્સ. અને અનહેલ્ધી હેબિટ્સ માટે ઉલટું કરી શકે. સો પ્રેક્ટિકલી હાઉ કેન વી ડુ ઇટ? ઓકે, ફોર એક્ઝામ્પલ, whenever I want to use the phone, હું રાત્રે 8 વાગે ફોન મારા શું કહેવાય વોર્ડરોબની અંદર રાખી દઈશ, બરાબર. whenever I want to use it, મારે પહેલાં લોક ખોલવું પડશે, બરાબર, પછી અંદરથી કાઢવું પડશે, લોક ખોલવું પડશે અને પછી યુઝ કરવું પડશે. સો આઈ એમ મેકિંગ ઇટ વેરી ડિફિકલ્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટીવીનું એડિક્શન છે તો રિમોટ તમારે ઉપર અલમારીમાં રાત્રે રાખી દેવાનું. ઈચ્છા થાય તો જોવું હોય તો તમારે અગેન યુ હેવ ટુ ગો ધેર એન્ડ બ્રિંગ ધ રિમોટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, I feel that મને થોડું ઝોમેટોમાં એડિક્શન થતું હતું. So every time I want to order, I again download the app, again I enter all the thing and then order. So we can do that. We have to make it difficult for us, unavailable. Like you ever observe like in the freeze, જે fruit out of the sight is out of the mind. કયું ફ્રૂટ બગડવાનો ચાન્સીસ વધારે હોય કે જે તમે જેટલું અંદર રાખો એ બગડવાના ચાન્સીસ વધારે હોય, જે આંખની સામે હોય એ યુઝ થવાના ચાન્સીસ વધારે હોય છે. સો શક્ય હોય એટલું તમે એને આંખની સામે નહીં રાખો, બરાબર. તો આઉટ ઓફ ધ સાઇટ વિલ ગો આઉટ ઓફ ધ માઇન્ડ ઇવેન્ચ્યુઅલી. અને જે હેલ્ધી હેબિટ્સ ઇન્ક્લુડ કરવાની, સરે કીધું સબસ્ટિટ્યુટ તો કરવું જ પડશે. તમારે એ જગ્યાને કંઈક બીજી વસ્તુ સાથે ફિલ કરવી પડશે, નહીં તો તમે નહીં કરી શકો. તો તમે કેવી રીતે ફિલ કરી શકો? તમે આઉટડોર એક્ટિવિટી કરવાના છો, હવે તમે સવારે ઉઠશો તો તમને કંટાળો આવશે, તો તમારે રાત્રે પ્રેક્ટિકલ હિન્ટ્સ છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ધેન ધ થિયરી. ઓકે, હા, એવું 6P નું ફોર્મ્યુલા આવે છે કે પ્રાયર પ્લાનિંગ પ્રિવેન્ટ પુઅર પરફોર્મન્સ. તો પ્રાયર પ્લાનિંગ કરવાની કે આગલા દિવસે તમારે 8 વાગ્યે જેવું બેડની બાજુમાં ટ્રેક રાખી દેવાનો, ટી-શર્ટ મૂકી દેવાની, ત્યાં તમારે ટ્રેક શૂઝ રાખી દેવાનું, બરાબર છે, જે તમારું ફિટનેસ બેલ્ટ રાખી દેવાનું, ઓર ઇફ પોસિબલ ફાવતું હોય તો ટ્રેક કરીને જ સૂઈ જવાનું. એટલે સવારે ઉઠો એટલે ખાલી તમારે શૂઝ ટાઈ કરવાના અને નીકળી જવાનું, બરાબર. અને ઓટોમેટિકલી ફોન તો તમારો આઉટ ઓફ ધ સાઇટ છે, તમારી કી તો અલમારીમાં છે, તમે ફોન તો ટચ કરવાના નથી, બરાબર છે. તો આ એક પ્રેક્ટિકલ હિન્ટ્સ છે કે આ રીતે તમે કરી શકાય. અને એન્વાયરમેન્ટ હેઝ અ બિગ ઇમ્પેક્ટ. મેની સ્ટડીઝ શોઝ ધેટ મોટિવેશન કરતાં પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ તમારું એન્વાયરમેન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. સ્ટડી થયું હતું કે એક કોર્પોરેટ કંપનીની અંદર સ્ટડી થયું હતું કે ભાઈ વોટર વધારે કન્ઝ્યુમ કરવાનો શું બેનિફિટ છે એનું કોઈ લેક્ચર નહીં આપવામાં આવ્યું. જસ્ટ દે મેક વન ચેન્જ ઇન ધેર પ્રિમાઇસીસ, લાઈક મોર અવેલેબલ ઓફ વોટર ઇન ઈચ પ્લેસીસ, બરાબર. So there is 25 to 30% more consumption of water by their employees, બરાબર. અને જે એમના સોફ્ટ ડ્રિંક માટેના જે પેલા હતા મશીન એ 4 માંથી 2 કરી દીધા, અને વોટર માટેના જે હતા એ 2 ની જગ્યાએ 8 કરી દીધા. તો there is 30 to 40% increase in the consumption. એટલે ઓલવેઝ કહેવાય છે કે and one thing, man is known by the company he keeps. So always try to આપણા જેવા જે લોકો હોય છે કે જે એવા લોકોની કંપની રાખો. તો બધા ફ્રેન્ડ તમારા ઇન્ટરનેટ એડિક્શન કરતા હશે તો દેટ ઇઝ વેરી લાઇકલી કે તમે પણ એ ટ્રેકમાં આવી જશો. એટલે આટલું મારા માઇન્ડમાં આવે છે કે હેબિટ ઉપર વર્ક કરો કે ઓટોમેટેડ મોડમાં નહીં જવી જોઈએ. અને હેબિટ ઇઝ ફોર્મ ઇફેક્ટિવલી ઇન ન્યૂ એન્વાયરમેન્ટ. એટલે તમે જ્યારે પણ ક્યારેક એન્વાયરમેન્ટ ચેન્જ થાય એ વખતે તમે ફરીથી રીથિંક કરી શકો કે કેવી રીતે તમારે નવી ડિઝાઇન શેપ કરવી છે. યુ કેન ડુ અ ચેઇનિંગ. તમારી ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટિંગ હેબિટ સાથે ન્યૂ હેબિટ એડ કરો તો એ થવાના ચાન્સીસ વધી જતા હોય છે. અને જેમ આપણે કીધું એમ કે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટમાં અત્યારે ઓલરેડી સ્ટડી થાય છે. એકચ્યુઅલી સી એવરીથિંગ હેઝ અ પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ, બરાબર. કે સમ સ્ટડીઝ શો દેટ 1 to 2 hours of screen use is actually good. 1 to 2 hours of screen use is actually good. It sometimes good content help in relieving our anxiety, or like for example આખા દિવસના ટાયર્ડ હો અને તેનો પ્રોપર તમે એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે યુઝ કરો, ઇન્ફોર્મેટિવ પર્પઝ માટે યુઝ કરો, કોઈ હ્યુમરસ વિડીયો જોવા માટે યુઝ કરો, then it's good. But as Maitri already mentioned that everything in excess is poison, then we have to remember. And one more thing, like એક એલ્ડર એડિક્શનનું કીધું, મિડલ એજ અને એલ્ડર એડિક્શનમાં એક બહુ મોટી વસ્તુ છે કે આજે પોલિટિકલ પ્રોપોગેન્ડાસ જે સ્પ્રેડ થતા હોય છે એની પાછળ પણ લોકો એડિક્ટેડ થાય છે. એના કારણે પાછળથી ક્રાઇમ્સ વધે છે, હેટ વધે છે. અને હેટ વધવાથી અંદર આપણી અંદર જ એક એન્ઝાઇટી વધતી હોય, ઇન્સિક્યોરિટીઝ વધતી હોય, સેડનેસ વધતી હોય, એંગર વધતું હોય. સો
એવું કહેવાય છે કે જ્યારે પણ તમને એવું લાગે છે કે તમારા કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટથી તમે સેટિસ્ફાઈડ નથી, લાઈફથી સેટિસ્ફાઈડ નથી, 15-20 દિવસ માટે ફોન બંધ કરી દો, યોર સેટિસ્ફેક્શન લેવલ વિલ ઓટોમેટિકલી ગોઝ Very nicely explained by every partners. Thank you, Dr. Viren. Thank you, Dr. Aditya. Thank you, Dr. Rensi. Thank you, Dr. Sohini. And thank you, Dr. Binni. And thank you, Maitri. She is my daughter. And thank you, medical students and intern doctors. Today's lecture is and practical hints given by all doctors is very helpful to you people and extend to every peoples. They can see this YouTube video and they can learn and change their behavior and motivated to read it from the internet. Nowadays is very critical problems whole the world suffering from this internet addiction and no one is knowing. Automatically internet addiction happens. So today's this day is very fruitful for us and for others also. Thank you very much. And thank you, Doctor. Videography done by बोल रहे? Thank you Thank you, Shashwat. for videography. Thank you, sir.